Imam čast da danas razgovaram sa mojim prijateljem Viktorom Orbanom i vodimo strateški dijalog između Srbije i Mađarske po svim važnim temama. I svaki put kada vidim Viktora, ja naučim od njega mnogo. I izuzetno ga poštujem i reč je o iskrenom, dobrom i pravom prijatelju Srbije. Zahvalan sam mu na tome što je uradio sve da danas ima najbolje odnose u istoriji Srbije i Mađarske. I uvek ću ga poštovati i neizmerno sam srećan kada ovde u Beogradu mogu da ga ugostim. Sad on naravno nema pojma šta sam ja rekao, ali je sad na njega red da kaže nešto. So I have to excuse, I don't speak the Serbian language, therefore I don't understand the Serbian language, so I don't know exactly what was said by your president, my friend Aleksandar Vučić, but whatever he said is definitely must be true. I trust him so much that I accept 100% without knowing a single word of his speech. Thank you very much. Thank you, my brother. Thanks a lot.